key question here. And for ourselves, for myself personally, I thought that now if we investigate... Now we will not hear you personally, we'll hear you as the President. Well, the Supreme Court Bar Association felt that an inquiry into this can be a good starting point for an institutional response. And unfortunately... ये बता दें ज़रा सी मैं वज़ाहत कर दूं. I think we are operating in different domains. I think the domain of an inquiry is altogether different. Yes. Because can the Supreme Court hold Mr. X responsible for interference or intimidation? That, I'm just thinking aloud now, that would be the inquiry report which will say, yes, Mr. X did this and he is responsible for this. It could be he acted on his own. It could be he's acting under instructions. Because a lot of people have their own personal agendas भी हो जाते हैं कभी-कभी. वो जरूरी नहीं कि वो सब इंस्टीट्यूशनल बात हो. तो उसके बाद अब हमारे इख्तियार वो अलग डोमेन है. हम उनके पावर तो नहीं खींचेंगे ना. हम वो काम करने बैठ जाएंगे कि हम इधर हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे बैठ करके किसी इंक्वायरी के थ्रू होगी या पुलिस FIA. यही है. That is why we were in support of the idea of an inquiry commission. And I still believe that even the judges want it inquired into. Now, how to inquire into such? That is left. The best possible course was adopted already, and there has been a lot of criticism over that for no reason. People who are criticizing are not even aware of the dimensions of the 2017 Have law. bar councils reached out to you that we think this is a better way? No, for myself and no, not for yourself. Again for the Bar Association and the Pakistan Bar Council. They said something to you, ye hai. No, nobody is suggesting an alternative route, and nobody is suggesting a better way of eliciting an institutional response to this high-handedness which is being shown and which is condemnable. But the fact remains that we can only take this up in a methodological manner. And we can, then that inquiry report could have served the basis for an institutional response by this August court. But unfortunately, that has been foiled. And Mr. Tasaddiq Jilani, knowing him very well, he has recused himself for reasons that has been recorded in his letter. But I don't think he would say the other thing. Yes, but we should not be unmindful of it that a gentleman has come under so much pressure. And he's found an excuse to. No, I won't even call it an excuse, but I'm sure that for myself, it's. But the fact remains that for myself, again, the formation of a commission. I understand that it's only the federal government which can do it. My learned President, who is being accused? The executive. Executive. And it is not just a simple accusation. It says that there's been a policy that has been going on since a very long time. So who would investigate? The executive? Well, the executive will investigate its own self? No, sir. Will this court, so let us not get into this. Sir, let me respond to this. And Justice Mansoor Ali Shah has made it very clear. Let us move forward. Yes. Let us not go into this. Otherwise, 2018 also ought to be investigated. And people must be held accountable. There is impunity against this culture of deviance, and that is what has made the constitution unworkable. देखिए, Sadr Sahab सबको पता है. Sadr Sahab, can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. It is our responsibility to uphold the Constitution and protect the fundamental rights. We can't just shut our eyes. It is happening. Let us not pretend that nothing is happening. Mr. President, let's move with the Sue photo now. I just want to support what Athar Saab is saying with one important rider. If it is happening, it has not been mentioned in the letter. It has the events of a year before. And I will take great exception because I will not tolerate this. If anything has happened on my watch,
please bring it to my notice and see what will happen then. So nothing has been brought on my, it may be happening, which nobody is disclosing, that's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable. And I place myself for accountability. If there is an interference, then I am accountable, provided it is brought to my attention. If things happened in my predecessor's time or even earlier, I'm not in any manner responsible. I mean, I think that's we should be clear about. But still, we've taken it seriously that past events should also be. And if this timeline can go beyond. And probably for this reason, probably Jilani Saab had suggested I may be allowed to expand the letter. I don't know what was in his mind, but I presume that was what he was aiming at. रियाजत साहब हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के या नहीं है? पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कोई है? आज शायद Mr. Shahzad Shawkat sir, let's just proceed further. We have taken a suo moto. हम अब इसमें कुछ करना है नहीं, और करना ये है कि वाजे किया जाए सारा तरीकाकार कि कैसे चलना है, बिल्कुल, और एम्पावर किया जाए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑल्सो कि अगर कल को उनके कोई जज उनको कुछ बताते हैं तो वो कुछ करें, और इसी तरह उनका सेशन जज उनको कुछ बताता है तो वो करे ना हाई कोर्ट का जज, और अगर नहीं करता तो फिर हम उसके बारे में भी वाजे करें कि क्यों नहीं करता। मेरा ख्याल आप अपना सिस्टम तो पहले बराबर कर लें, और उसके बारे में आपसे आरा पूछ रहे हैं कि बताइए हमें कि आपकी क्या सजेशंस है। वी हैव समथिंग इन आवर माइंड, बट आप अपना बताइए कि क्या सजेशंस आपकी आ सकती हैं। माय लॉर्ड के बात को बढ़ाते हुए हम क्यों ना इस लेटर को एक अपॉर्चुनिटी समझे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस इशू पे हम बैठे हैं। मेरे ख्याल में इससे इम्पोर्टेंट इशू कोई भी नहीं है, इसलिए कि जब तक अदलिया आजाद नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसको हम अपॉर्चुनिटी समझे। हम ये ना देखें कि लेटर कैसे दिया गया, हम ये ना देखें कि देर से है, जल्दी है, गलत है, सही है, बिल्कुल इसको अपॉर्चुनिटी ले, छोड़ दे पास को। जैसे अतर साहब ने कहा, पास को याद जरूर करें, पास से हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उससे हम सबक सीख सकते हैं, लेकिन कम से कम आज मैं इस नियत से तो उठूं कि मैं आजाद हूं, मेरे बात के आने वाला समझे कि मैं आजाद हूं। फ्यूचर कोर्स ऑफ कंडक्ट तो बनाए ना जी, मतलब पुरानी बात हो, आगे चलें, बताएं सजेशंस। अगर देखें, दिस इज, आई नो यू आर नॉट ऑन नोटिस और एनीथिंग, you can think about it, you can discuss amongst your colleagues, you can submit proposal, whatever you want to do, we will certainly entertain it, but always keeping the constitution paramount. Now one provision of the constitution is also important, article 203. अगर आप article 203 जरा पढ़ लें, because an impression should not be, because independence is vertical, it is also horizontal. Each high court shall supervise and control all courts subordinate to it. There is no equivalent mechanism in the Constitution which says the Supreme Court will supervise and control all high courts. So just bear that in mind. Now, tomorrow, someone may say we are interfering in the workings of the high court. We have to be very careful. Now, please read the one article preceding this one. 202. Subject to constitution and law, a high court may make rules regulating the practice and procedure of the court or of any court subordinate to it. Like we have our rule-making power, in respect of our rule-making power, the Parliament has passed legislation, Supreme Court Practice and Procedure Act. In respect of the high courts, we are fully empowered, and legislation can also follow. So just keep the Constitution in mind when making proposals. I don't want to run foul of the Constitution by directing the High Court to do something. प्रेसिडेंट साहब, द प्रॉब्लम हमारे पास जो आया है ना, वो लेटर में जो वाजे हुआ है कि उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को कहा तो कुछ नहीं हुआ। अब सवाल हमारे लिए ये है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस ये हमें प्रोवाइड करना है कि अगर चीफ जस्टिस कुछ ना करे तो क्या करना है। हम नहीं कह रहे कि हम हाई कोर्ट में इंटरफेयर करते हैं, हम कहते हैं हाई कोर्ट को एम्पावर करें कि क्या एक्शन उसने लेना है। वाजे नहीं है, वाजे नहीं है, और ये चीज अभी
ہمارے سامنے اسی لیے آئی ہے کہ وہ بار بار لکھ رہے ہیں, وہ کچھ ان کے مطابق نہیں ہو رہا. تو ابھی ہمیں واضح کرنا چاہیے کہ اگر وہ نہ کریں, ہر ہائی کورٹ کے پاس اپنی پاور ہے, کنٹیمپٹ کی پاور ہے, وہ پروسیڈ کریں نا, پروسیڈ کریں. اور اگر طریقہ کار واضح کرنا ضروری ہے کہ اگر وہ نہیں پروسیڈ کرتے تو پھر کیسے ایسکیلیٹ ہوگا پرابلم, کس نے اٹینڈ کرنا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو ہمیں سوچنا ہے. ہم بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا چاہ رہے ہائی کورٹ کی پاورز میں, لیکن ان کو امپاور تو کر سکتے ہیں. اور ریجی صاحب آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ کیا ایگزیکٹو کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ انٹرفیئر کریں؟ نہیں کر سکتی, فنڈامنٹلی نہیں کر سکتی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بات ہی نہیں ہے, فنڈامنٹلی نہیں کر سکتی. اس کے لیے آپ نے کیا ٹرائکوٹمی کا پرنسپل ہے, اس کے لیے آپ نے کرنا کیا, آپ نے یہ بتانا. اچھا, یہ سارے ہم آپ پہ بہت سارے سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ سوچئے سمجھیے. آج مجھے پتا ہے آپ بھی نوٹس پہ نہیں ہیں, میں صرف وضاحت کر دوں کہ ہم 7 ججز کیوں آج بیٹھے ہیں اور فل کورٹ کیوں نہیں بیٹھا ہے. کیونکہ صرف 7 ججز ہی اسلام آباد میں اویلیبل تھے, کیونکہ باقی ججز نے اپنی ریکویسٹ پہ, میں نے ان کو نہیں کیا ہے. ہم بھی ذرا جمہوریت کے تقاضوں پہ بلیو کرتے ہیں. کچھ کراچی میں ہیں اور کچھ لاہور میں ہیں, تو ہم شاید فل کورٹ تشکیل دے دیں اگلی دفعہ. ٹھیک ہے, تو ہم اب آپس میں ذرا مشورے کر لیں گے. کیونکہ آج کی میں وضاحت کر دوں, جتنے ججز تھے اسلام آباد میں وہ سب کے سب آج موجود ہیں, باقی لاہور میں اور کچھ کراچی میں. کیونکہ یہ مسئلہ, اس کو ہم صرف دکھا رہے ہیں آپ کو کہ ہر موڑ پہ سیریسنس ہے, ہر موڑ پہ. ٹھیک ہے, تو پاکستان بار کونسل, اور پھر انہوں نے بھی ذکر کیا 1-2-3 پٹیشنز آئی ہیں, وہ بھی کمیٹی کے تھرو آ جائیں گی. پھر دیکھیں آتی ہیں ہمارے سامنے, نہیں آتی ہیں تو میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں, وہ بھی آ جائیں گی. تو پھر ہم آئی تھنک کچھ اور رہ گیا بس یہی اس میں. کیونکہ اب وہ ججز گئے سب عید تک وہاں ہیں, تو ان کو میرے خیال میں واپس آنے دیتے ہیں, آ جائیں. کیونکہ مگر یہ تو آپ سمجھیں کہ آج کا حکم سمجھیں کہ کوئی انٹرفیئرنس ہم نہیں ٹالریٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں, مگر ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں آج. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ واضح ہو گیا. آپ کے ذہن میں کوئی سوال؟ Lord, we are looking forward to the hearing of this case by the full یہ court. 184 کا کوئی ایشو تو نہیں ہے کہ یہ ریمیڈی ہے یا Not نہیں؟ according to My me. lord, Not according to me. اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ Yeah, I would My lord, insist as that far as جو this case should now be taken to its logical سوری, جو گائیڈ لائنز پرووائڈ کرنی ہے اور جو اس لیٹر کا فرسٹ پیراگراف سیک کر رہا ہے, وہ آپ یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل دو ہی باڈی. نہیں, ایک چیز میں وضاحت کر دوں, ہم سپریم جوڈیشل ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے, اس صورت میں کہہ رہا ہوں اس میں کئی آئینی ادارے ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل اپنی جگہ ہے, کمیٹی قانونی ادارہ ہے, آئینی ادارہ نہیں ہے. سپریم کورٹ اپنی جگہ ہے, ہائی کورٹ اپنی جگہ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا سر کہ جہاں پہ اگر کوئی چیز کوڈ آف کنڈکٹ کے تھرو ہو سکتی ہے وہ ہو جائے گی, دے سکتے ہیں, لیکن جو گائیڈ لائنز آپ نے ادروائز ہائی کورٹس کے لیے دینی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں, ان پروسیڈنگ میں دے سکتے ہیں. نہیں, اگر آپ جو انکوائری ہے ظاہر ہے وہ یہاں نہیں ہو سکتی, اس کے لیے کچھ اور جو میں سمجھ پایا ہوں اٹارنی جنرل سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا تذکرہ ہے اس میں